Damit ein herzliches Willkommen zu unserem weiteren Let's Play Fake oder ich bin Samsovix. Ich habe hier natürlich ein bisschen Bretter geformt, denn wir müssen hier das Beni-ema hier renovieren und werden jetzt hier gleich weitermachen mit der nächsten Sidequest. Formation Restricted, ey Leute. Wollen wir echt einen Diamond mitnehmen? Naja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, das ist nicht so richtig, ob ich dafür bin, aber ja, okay. Ich könnte natürlich Chang Gong mitnehmen und ihn einfach abfeuern, aber so grausam sind wir nicht. Oder sind wir so grausam? Ja, möglich. Nee, keine Ahnung, übernehmen. Ich habe meine Party eigentlich zurechtgelegt, aber da bin ich natürlich jetzt erstmal wieder maßlos überfragt. Ach komm, Leute. Lancers kommen irgendwie dann immer von Super rein, weil who cares? Na, wir nehmen. Ach, ich will nicht mal Spaces zu nehmen. Space ist das Tweezy, Mann. Tweezy für alles, Mann. Nehmen wir Okita, weil wir haben zwei Quests, wo wo sie gut kämpfen kann und eine Welle müssen halt die anderen schaffen. Vielleicht kann der Diamond Schaden machen. Vielleicht, liebe Leute, aber ich bin mir da nicht so sicher. Na gut, weiter mit unserer Renovierungsarbeit. Im Record of the Beni-ema Prosperity Spirit of the Day Report, Section 5, Chaldea at Work 1. Ich mag nicht arbeiten, ich hab Urlaub. Keiner denkt immer wieder an meinen Urlaub. Bin ich gewohnt. It's 6 o'clock. Time to wake up. Good morning. The sound of a brook babbling outside. The singing of the early morning birds. It certainly is a peaceful morning, isn't it, Senpai? Oh, don't worry about the futon. I put it away so you can focus on getting ready. We still have another 20 minutes until we are supposed to meet up, so we should still have time to relax with a cup of tea before we head to the lobby. Man, who knew taking care of an inn was so much work? Arbeit im Urlaub, Mann. Das soll verboten sein. Come on, you two. You're both right at the time. Oh, that's I'm still so sleepy. Some things about Ema forces servants to manifest like we have normal lives, almost like incinerations. We get hungry, we have to sleep, and it's especially hard when you have low body pressures. Perhaps there's about a fear something similar that keeps rooted in the laws of the spirit world, despite existing in reality. Whatever the reason, it does feel like the servants have returned to our living bodies here. It really does. It takes me back to when I lived Mizukime. Ema isn't just a mountain inn. It is an inn of spiritual world. Travelers that end up here aren't lost. They are wanderers who happen to step on from another world. One day you find yourself cut off yourself from the world, into a period where you never age a day. And when you finally go back to the original world, you find that decades have passed. It's a textbook example of being a spirit away, just like the Dragon Palace or the Peach Blossom Spring. I see, that sounds much like one of your own stories. Though ours involves the type of changeling where a human child is kidnapped and turned into a fairy. Fairies have their own unique way of seeing things and will sometimes lure humans into their world. Such humans become ageless, while in the other world, but they inevitably pay the price for their dream, all of that once up returning to reality. Speaking of Tirnoak, the land of the young Fionn McCummel. No, nothing like that. Tirnoak may be a land of fairies, but still part of our world. It is merely detached from it, much like a reality marvel, or like a dream being had at a very planet. Whether a dream is a good one or a bad one depends on what the fairy in question happens to be like. So fairies were responsible for changelings. When I suppose we had knowledge of fairies to things to excel at. Of course you did manage to take one for your wife. I take it she was drawn to those golden locks of yours. I tell you all about Sapt.
some other time. It's difficult to stop once I begin talking about her. At the moment, we are here to discuss the Emate. Have any of our learned anything since our arrival? Yes, my lord. The demonic monkeys have been engaging in mischiefs on a much wider scale than we thought. They attack the sparrows toward the mountain and interfere with the effort to collect the so-called bounties of the mountain and the river. They even sneak into... They didn't cause trouble here. One threw a mochi at me while I was waxing the halls. The demonic monkeys running about are certainly a problem, but the Emate has itself as well. First and foremost, it is, we all know by now, the drought of customers. Oi, kill me mit was bonus du hier bitte? It is hard because of the drought that many of the inn's facilities have been closed off. Makes sense, no point paying to run the store when there's no one around to use it. And while the way out in remote spirit world, there's no escaping past the coast and the little biz. The Emate is currently only operating with the bare minimum of facilities. That may be an issue at the moment, but if you're going to bring all the guests, we'll also need to bring back all the other facilities. It was painful to see that the big kitchen was closed. True, but you can understand why they don't need it with so few guests. Besides Miss Beni-ema, the only one here who can cook. All the appearance sparrows can do is serve the guests their food. Well, we crossed that bridge when we came to it, but now up mid we are almost at the lobby. Alright, Madam Beni-ema's morning assembly. I wonder what sort of job she gave us today. I'm kind of excited to see what my next shift will be. Bonan! Chap, good morning. Is everyone here? Chap! Foo! All Chaldeans present. Excellent, sparrows. Go ahead and start the general cleaning of the inside, as per usual. Make sure you all do the Emate proud. Chap, yes ma'am? As for you, Chaldeans, today I'd like to get the ingredients. We have several more guests now that when you arrived, so we need to restock our larders before we run out. I may have mixed feeling about bringing outsiders to experts to historic Emates, but as our guests, we can't have them going hungry. I take your good hunting grounds, so make sure you bring your best chip. Coming to Beni-ema? Yes, because it's dangerous out these parts. Just because you're working here now doesn't mean you're not still my guest, Maxi. As the Emate's priestess, it's my duty to do so, chap. It's an honor to study under you, Miss Beni-ema. No need to think to make a big deal of it. I just can't help but feel bad that you're in that predicament. So, besides the monkeys, there are some vicious beasts of the hunting grounds. So I want all of you to come along. You don't say. What excellent news. My blades have been yearning for a worthier foe than these monkeys. Rest assured, you will be safe with me, no matter how many of these mountain beasts try to attack. Feel free to relax and enjoy the walk, Lady Beni-ema. We Knights of Yana will take care of everything. Oh, no matter how many try to attack, you say? That is most reassuring. I look forward to seeing what you are capable of, Diamond. You certainly are eager to rush into danger, aren't you, Chip? What is about your two readers that makes you some reckless? Der Rede natürlich von Musashi ist nicht. Übrigens, ich bereue mich gerade, dass ich Raiko nicht genommen habe. Mit Raiko hätte ich eigentlich auch alles vernichten können. Aber nun gut, liebe Leute. Man muss ja auch mal hier wieder ein bisschen wechseln. Okay, ist immer schön dabei zu haben. Aber wir wollen schnell sein. Aber wie sollen wir mit dir und schnell und effektiv sein? Das geht gar nicht. Okay, die zerstört erstmal alles, oder? Jo. Oh, die sind nicht Level 10, das Skill, kacke. Why not, baby? Why not? Beni-ema ist ja auch so ein mega Servant. Überladene Skills mit super supportenden Funktionen. Richtig cooler Servant. Allein schon die Buff-Removal-Resistance, allein das ist schon wieder ein Traum. So. Chip bitte die Gegner weg, Benny. Hahaha. Alter, Mann, das ist immer so nett, wenn so Servants so Bonus-MP-Gain haben und das halt wie in dem Fall halt mega sick überpowered ist. So.
Was machst du da? Nein, aufhören. Böses Monster, böses Monster. Tja, und die Animation liebe ich, Mann. Weil ich liebe es, wenn so Charakter so hinter so Klinge raushauen und dann die Gegner so gehen. Das sieht immer so cool aus. So, sehr viele Oki-Karten, oder? Nö, sehr gut. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was dieser Skill macht. Okay, sieht gut aus. einfach mal draufhauen. Und im besten Fall langt das jetzt, um das PMP aufzufüllen, dann können wir das auch mal hier sehen. Alter. Au, was war denn das für ein krasser Move? Ich verstehe, wie so Kirihime Angst hat. Ich habe auch Angst. Schön, dass ihr Akita da gleich mal rauslässt. So. Und dann ist eh schon vorbei, Mann. Und das MP ist auch mega witzig. Ey, diese Partybox in der Hintergrund ist man so mega. Sehr schön, macht dir Mund, wer hätte gesagt, dass wer hätte gedacht, dass ich das hier muss nochmal sagen. Aber jetzt, Leute, jetzt kommt der eigentliche Star, Mann. Okita. Jay. Ne, sie sind immer noch nicht Jay. Ich sag immer zu ihr Jay, aber Okita. Super Joji. Super Joji, das gefällt mir, liebe Leute. Super Joji der dritten Generation, Alter. Ein bisschen cooler ist das MP von Benny, aber nur ein kleines bisschen. Keiner macht den furchtbaren Dämon besser und so ganz sicher nicht den kleinen diebischen Affen, Mann, die hier Gold aufs ganze Essen klauen. My Beef Jerky! Ich trage seit 2 Lostbelts mit mir rum, Mann, und irgendjemand hat es mir jetzt gestohlen. Wer war das? That was awful. Du bist echt schlecht, Diamond. I know how I feel. Well, at least I somehow managed to survive. Beasts are not facing such powerful demonic boss as a frightening prospect. Still, I got experience. Why not? You don't really ride on brute strength too much. A lot of time. You spent a lot of time training. I was so glad you did not skip your leg days, jumping about perfectly fine in my book. I'm surprised there are so many vicious beasts here. They're actually much more docile now. Back in the Emate's heydays, divine beasts and the phantasmal run rampant over these mountains. But these days they stopped getting as faith has weakened and humans don't wander here anymore. Well, hey, look on the bright side. The mountains never been so peaceful, right? And for the lack of guests, I'm sure Maxie will figure out something. So, pleasant dreams. So please don't worry, Miss Beni-ema. We've got it well in hand. I'm surprised you are so confident, chap. You do understand that you'll be turned into a pig with everyone else if you fail, yes? Well, Kyonkon, because I trust Master implicitly. He did succeed at repairing all of humanity once, even if he did have a lot of miraculous help. And good things come to those who do good deeds, so no, I'm not worried whatsoever. I see. In that case, I'd like you Chaldeans to keep gathering ingredients. The Spire are good at working together when it comes to fighting giant beasts, but... Leave the front line to me, chap. I've been building up an attack for 3 days that'll wreck them. I'll hold them back with covering fire, chap, without worrying about collateral damage. I'm just going to make sure I stay alive and fight another day, chap. Let's go show them a thing or two, parenters. Chap, no intention of actually going. They're rather helpless against opponents who are just a little bigger than they are. I see, that's why I have so much trouble with the monkeys. When did the problem? I've been around here for the past 100 years, but didn't start making all this trouble until recently. They came onto the Emates to seek refuge after the human world became unattainable cheap. I feel for them, as they don't have anywhere else to go, so I don't want to exterminate them. Chap, but I may have to if they keep getting more violent. Oh, but I shouldn't be talking about this with guests.
I'm going to head back to the Ilmatay now, chap. You've all been working so very hard, so tonight I'm making a white bar, a hot pot to replenish all your energy. Fügt sie einfach weg. So anyway, cares about the well-being of the demonic monkeys. I know our first priority is lifting our curse master, but I still can't help but wonder what sort of problems the Ilmatay itself is facing. Und genau das gilt es doch herauszufinden. Deswegen sagen wir jetzt einen Quarz ein. Bitte, danke, vielen Dank. Und 20.000 Tickets. Ich muss ein paar Tickets für Yang raushauen. Habe heute verzweifelt 5 Tickets einfach für Gil rausgehauen. Ich weiß nicht wieso, weil ich heute einfach enthusiastisch im Guild-Rausch war. So, dann fahren wir das hier noch. Und ich würde sagen, dann beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit dem nächsten Kapitel. Dann, also beim nächsten Mal. Gleich geht es weiter. Dann, peace. Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Let's Play Fake Winner. Ich bin Fix. Wir gehen hier erstmal in den wunderschönen Job und lösen hier einen 7-Apfel an, denn... Leute, Mann. Wir haben ja gleich 1000 Triple Points. Und nicht nur das, wir haben gleich 1500 Triple Points. Denn der Max hat ja gefahren, ein paar Sachen hier fertig gemacht. Ich habe jetzt leider nicht eine Szene gemacht, wo hier unsere Punkte aufgeschrieben werden. Aber wir haben halt 3000 Punkte bekommen. Das ist wichtig, weil wir machen jetzt Sektion 7, können wir uns freischalten, dass wir auch in Story weitermachen können. Habe extra gestern noch ein bisschen die Nacht gefarmt. Ernsthaft, Mann. Ich war eigentlich schon fix auf Foxy. Nach der letzten Aufnahmesession. Und nichtsdestotrotz mussten wir weiter. So. Da, weiter geht's. Und jetzt müssen wir erstmal wieder die Story weitermachen. Wir machen auch gleich, aber wir haben jetzt hier 2 Abschnitte, die wir jetzt erstmal hier machen. Genau, hier ist Sektion 6. Das ist dann Sektion, ich glaube 7? Keine Ahnung, schauen wir mal. Aber wir machen jetzt erstmal hier, weil hier wurde diese schöne Quest freigeschaltet, die ich natürlich gerne machen will. Anderen Support Servant? Nö, ich habe Angst vor anderen Support Servant. Wir nehmen Skadi. So, und packen zur Sicherheit dann Waverleinchen ein und dann geht das schon irgendwie. Und dann, ja, stoppen wir einfach mal hier mit einer kleinen Zeitaufgabe, von der es hier scheinbar auch deutlich mehr da gibt. Im Records of the Ilmatay Prosperities, Sparrows in Daily Report, Entertaining Distinguished Guests. So, denn so langsam füllt sich hier unser Ilmatay. Und jetzt schauen wir mal, was die anspruchsvollen Gäste von uns erwarten. We're slowly starting to get more guests here. I wonder what sort of people we'll get to meet next time. I can't wait to find out. Me neither. Hello, is anyone here? Oh, that came from the lobby. Let's go see who it is. Remember, we need to be prompt but not hasty. So this is an Eastern-style hotel. Oh my, it's beautiful. It feels like I'm standing inside a George's Red Rose. It's Marie, look senpai. Our new guests are Marie and Anastasia of all people. My, you two have a lovely tasting clothes. Welcome to the Ilmatay. I wanted to hear you like it. Say, what happened to the rest of the French crew? Kind Elizabeth. I asked them to stay behind this time. It's good to mix up things up every now and then. At any rate, this Ilmatay place certainly is red. Huh? Do you not care for red? No, not especially, but it's okay. I know in my head that rose red and blood red differ. I'm sure this is just my own issue. Here, let me take your bags for you. What did you do? Pack everything you own? I'm sorry, I just can't seem to get the hang of Turing Light. Strange, still, it's never been a problem up until now. Let me carry your bags off. Hey Leute, bist du durch Amerika gelatscht, dann kannst du auch das doch schaffen, ne? Here, I'll help. There certainly is a lot of luggage. Why don't we assist them as well, my lord? Of course we will. We handsome men are honor bound to carry their ladies' bags for her. Every escort knows that, wouldn't you agree, Sir Goredofl? You're including me in this? I'm a nobody, you know. I've never carried my own bags a day in my life. Yet this is even truer for nobility. Ladies such as these two are the kind of gentlemen are meant to support. Yes, there may seem to be a large wagon's worth of luggage here, but what better opportunity to prove your manliness? Come now, I've always been the brains of the operation, not the brawn. Besides, I don't think it's appropriate for a commander to be carrying like... Sorry dear, not a guest, huh? That's good to hear. Alright, please send him to the room.
Chip, right this way. Oh, what a cute little bird. Thanks, Chip Chip. My V is cute too. Why doesn't anyone else seem to see that? Maybe because his eyes are kind of terrifying? What? No, they're not. I have to agree, V's mystic are very distinctive, especially his eyelids. Indeed. He may look like an innocent little dog, but he can't fool me. I suspect he is secretly an elemental and one that wandered here from a Lostbelt, no less. He's like a walking bottle of nitroglycerine, just waiting to go off. Cute? Absolutely not. That's okay, V. I know how good you really are, better than anyone. Ich würde mich nicht mit der Tante anlegen. Ich würde mich nicht mit der anlegen. Oh my, this is the suit? I'm very sorry. I'm afraid the MRT suit is currently unavailable. What? Mother, I was looking forward to seeing what a Japanese suit was like. I wanted to bring out lots of geisha girls and drink sake and live it up while I'm still young. I had no idea this Grand Duchess was rarely minded. We don't have geisha here anyway, Chip. I think you have us confused for another kind of establishment. Still, suit or not, the scenery is just beautiful. It's like something straight out of a postcard. True, it is lovely. Oh look, there are monkeys here too. Why are they even looking this way? I have heard Japanese monkeys are very comfortable around people. Perhaps they're looking for food? Okay, here you go. Was? They just threw him up a letter. Uh-oh. Oh no, this is terrible. They look like they're cheering in delight. Mischief is one thing, but I won't have them going after guests. I promise swift punishment. Wait, please. Yes? Anastasia, please keep calm down. Yes, please. I've always thought you're the coolest when you're keeping a frosty visit. I don't think I've ever seen Marie looking so worried. She isn't even smiling anymore. I'm fine, really. I've always made sure to pay back. My debt's 100 million fold since I was a child. That's how we do things in Russia, and how I do things personally. Wait, 100 million? She just sculpted the mud ball back together. Did you just put something inside it? Here we go. The monkeys she hit went flying. It's spinning like a corkscrew. What an incredible underhand throw. How did she get such a sheer destructive force out of it? I share your confusion. The underhand throw usually excels at curving, but at the cost of speed. So then, how did she? I've got it. She put a rock in it. A rock? Gems, actually. Awesome, Julia. What a waste. And isn't that rather cruel than usual? Oh, Anastasia, I was afraid this would happen. Those monkeys put mud on my face, both figuratively and literally. I cannot let them leave here alive. Now on that note, Master, I'll make sure to back you up from here. So, I'd like you to help me eradicate them. Okay. Okay. I don't want myself. How to? But can't we at least settle for just driving them off? I'm not proud of this, but during Tell's noble fight with my older sister, I once packed a bunch of snow around a large stone and knocked her right off her feet with it. Are you sure you are not proud of that? Well, I did end up crying a bit when I saw her lying on the ground. But if these monkeys want a mudball fight, I'll give them the mudball fight of their lives! Okay, wir gehen jetzt ganz langsam 3 Schritte zurück, dann gehen wir und dann laufen wir! Mir fällt gerade übrigens auf, unser guter Salazar, unser Bartholomew Roberts würde voll auf sie stehen, weil sie ist doch jetzt hier doch auch hier die Haare vor ihrem Auge. Na gut, liebe Leute, dann schauen wir mal. Oh, der erste schon platt gemacht, oder? Der erste ist schon platt. Warte mal, das ist doch Charisma, oder? So, die Banane, liebe Leute. Die Banane, Mann. Der Ramasee nehme ich in dem Event super, super gut. So wie es gesagt, hier kommt, ich meine, diese ganzen Affen sind ja Dämonenbestien. Und es kommt ja eine starke Dämonenbestie, weil da haben sie immer gesagt, alle, man muss Rama nehmen,
Wie gesagt, ich habe ja letztes Jahr das schon durchgespielt, das Event eben. Ich weiß halt nur nichts von der Story. Mehr Äfflein, oder? Ja, dann kommt's alle her, Mann. Kein Problem. Alles das ist nochmal mal. So. Ach komm, wir machen. Ich würde jetzt eigentlich hoffen, dass... Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass wir die Rama-Karten in der nächsten Runde ziehen, aber okay, wird das so gehen. At least I hope it. So, und ich habe den Fall, Alter, mit meinem fetten Lancelot gemacht. Wieso hat der gerade mit 46.000 gecrittet, Mann? Der schlechte Rama-Butter. Die gute olle Rama-Butter, Mann. Und ich weiß, wir tun ein bisschen zu viel Space-Ishtar flexen, aber Leute, mal Space-Ishtar flexen macht einfach so Spaß, Mann. Und sie wird halt nur stärker und stärker und stärker und mächtiger. Oh, und du bist also der großartige Super... Okay, er hat nur noch ein Leben. Na gut, jetzt bin ich enttäuscht, liebe Leute. Es ist mir jetzt wurscht, weil ich setze aus dem Rama-Butter das ultimativen Skill ein. Für Sita, pack die Bananen aus! Brahmastra! Schade, er hat nicht Brahmastra geschehen. Aber gute Damage. Das war echt nett. Aber es ist ja ein Demonic Gegner und mir fällt gerade auf, ich stimmt. Ich habe Rama MP2 nach meinen. Ich weiß gar nicht, wo ist er gekommen? Ich glaube bei, ja, bei Super Ryan ist er gekommen. Gezwungenermaßen. So. That was a hard fight though. Not for the usual reasons. So many mappos. Like archery. I had no idea princesses from the other countries were so savage. What a waste of a lovely outfit. Oh my, I'm so ashamed. I was just so furious that I didn't know what came over me. Well, you did from up at your face. I suppose I can't blame you for being upset. I'm sorry, Master. I apologize for dragging you all into this. No worries, it's all mud water under the bridge now. So kann man es natürlich auch schön sagen. I'm relieved to hear that. Thank you. At any rate, Marie and I still plan on staying at the Beni-ema for a nice while. Oh, yes. So if you ever need our help with anything, please don't hesitate to ask, okay? We're happy to come to your aid, no matter what the problem may be. Am I the only one here who thinks they could help us the most by just staying put in the room? Phew. Am besten einfach alle in ihren Raum einspielen und immer rauslassen. Das ist eine sehr gute Idee, Goldorf, und wahrscheinlich das Schlauste, was du heute gesagt hast. So. Hey, ich bin auch eine Hilfe. So, dann machen wir jetzt hier noch schnell das nächste Kapitel. So, da kommen Assassin und Beni. Und dann legen wir einfach... Oh, nee. Wir müssen ja Plug-Suiten. So. Plug-Suit. Ja, und da wird das schon irgendwie gehen. Oder auch nicht. Ja. Oder warte mal. So. So. Ja, machen wir so. Genau, passt. So, und dann starten wir noch, würde ich sagen, hier das Kapitel durch. Und werden hier noch ein paar, was denn nicht, Affen versohlen. Ja, aktuell sind wir nur am Renovieren. Ich frage jetzt, was wir jetzt erstmal neben dem Renovieren noch so zu tun haben. Aber renovieren erstmal Hauptaufgabe und den Rest schauen wir erstmal danach an. Yeah, that takes care of the windows on the second floor, Senpai. It's lovely that the Beni-ema's windows are big, giving us quite a view, but it does make cleaning them rather difficult. We had to break out the ladder and everything. I've never thought how a full lighter would make such things much easier, huh? Was? Oh, Chip. Die sind so süß, die kleinen Dinger. What was that? Did you just get thrown out of the guest room? Oh, so, Mr. Maxi, Chip, great timing. We need you. Please come up with us to the threshold. Maxtra Tiger's acting up again. Chip, you have to have the Madame subdue him. I don't know what this is all about, but I can tell it's an emergency.
Master, hurry! The threshold is on all the way in the back of the second floor. So hungry, I want to eat. Human tooth! I want to eat the toes from the right foot and the left-handed human. I can't let you do that. Don't let everything you've worked for waste now. Es ist übrigens Tiger Warrior, keine Ahnung. Das sind alle specific requests. Yep, Mr. Maxi, I'm glad to hear that. Help me bring this guest back to the senses. I smell humans. I knew it. You do have some here. You little tease. Give me the human meat now. The enormous guest is attacking. Must get ready to fight back. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, räumen wir mal auf und werden hier, ich weiß gar nicht was, was ist das überhaupt, was wir jetzt bekämpfen? Ach, wir werden es gleich herausfinden, liebe Leute. Und zwar irgendein furchtbarer Affe. Geister, ja gut, kein Problem. No problema. So. So. Mir fällt gerade auf. Nee, das sollte doch klappen. Nee, das passt doch. Okay. Schaffen wir locker, Mann. Mir fällt gerade auf, ich hätte nicht mal Plugs töten müssen. Egal, kommt Beni-ema nochmal rein. Ich dachte übrigens immer, Beni-ema wäre ein Er. Bis ich sie das erste Mal dann gehört habe. Aber ich weiß, ich bin bei Geschlechtern im Fake Order nicht so der Beste. Ich dachte auch ganz lang, Ray wäre ein Wärter hier, aber nur gut. Siggy Boy, ich bin enttäuscht. Aber dafür ist dein MP schön refunded. Aber will ich dein MP echt nochmal sehen? Nö. Und wehe, du kostet Sandtags-MP, Mann! Von jedem Charakter hättest du das der blöde MP klauen können. Nur nicht von Sandtag. Also ist jetzt wurscht, weil wir die Artstellen haben, aber es ist trotzdem mega behindert, Mann. Weg da. So, also. Zack. Zack. Aber wieder sind wir und jetzt geht die Party erst richtig los, Mann. So, denn keine Party ist eine Party und eine Sansang-Party. Denn jetzt Best Single Target Caster. Leg los, Mann. Wieso kriegt sie schon wieder 10 Milliarden Boss, Mann? Aber was wir brauchen, Dankeschön dafür. So macht man das, liebe Leute. Da steht nichts mehr. Okay, liebe Leute, aufgeräumt wahrscheinlich, wenn Sansang hier mal wieder im Hintergrund irgendeinen Berg oder so zerstört hat, glaube ich, war das eigentlich schädlicher für alles andere als sonst. Aber okay, das interessiert uns ja im Endeffekt nicht. Hauptsache, wir machen weiter. I did it again. I'm sorry, I'll be good. There you go. Just make sure to think about what you did, Mr. Tiger, and we call it even. Host activity has ended. Looking at him now, it's hard to believe he is the same being we just fought. This is Magiers Tiger. He's been a loyal customer of ours for many years. One day he suddenly said he wanted to stop eating meat, so we've been doing our best to help him. I'm sorry. I hope I didn't scare you. Ist es Liu Chauvin? Ich dachte jetzt irgendwann in Mattel. When I smelled humid, it brought back old memories. This may be so hard to believe for me, but I'm okay now. Thank you for saving Benny. That's right, Mr. Tiger. You should be grateful to Mr. Maxi. You went out of way to take it easy on you. You know, most people wouldn't be so generous. Yeah, that's true. It is true when they say
that humans are quite gullible. It's so sad to see. Did I say something, Mr. Dagger? I'm going to lie down. Would you all mind leaving? Okay, nette Gesellschaft. I'm guessing there's something of a story with him. Yes, this. Mr. Dagger is technically a monster rather than a divided spirit of a god. He ended up here after he lost his home and had nowhere else to go, just like Chief Snake and Moniet Monkey. I know all too well that like, so I can't help but want to look after them, chap. Anyway, I'm grateful you come to help. If you hadn't, I might have ended up taking his life. You do have to be considerably stronger than your opponent to subdue them without killing them. At first, I didn't understand you could keep Tomomi and Tomomi in line despite being human. But now I can see why they all enjoy serving you. In fact, since you're such a good person, I think Lord Emma will be forgiving of what would happen in the tribute sheep. So try not to push yourself too hard. It's okay to take your time and build a gratitude, and don't forget to rest every now and then, alright? Demeter doesn't often get very couples chap, so make sure to spend some quality time with Mesh too. Oh, Messi. There she goes, back to work. It's Kitoshi, who has the wrong idea about us, isn't it? What is if we take her up and on her break idea? Vom Team Opening. Okay then, let's go to the kitchen. I think Damo said she was going to make dumplings. Okay, dann ist jetzt erstmal Essen dran. Ich denke, der Max muss jetzt erstmal wieder ein bisschen farmen. Das wird er natürlich machen, oder? Ich weiß gar nicht, vielleicht wird auch die nächste Story Quest weitermachen. Aber so oder so, wir machen jetzt direkt erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Fake Order. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.